I recommend it. I recommend the S&P 500 index fund and have for a long time to people. And I've never recommended Berkshire to anybody. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un des plus importants messages et conseils que Warren Buffett vient de partager dans sa conférence annuelle de Berkshire Hathaway il y a quelques jours. Vous allez voir, je vais passer certains clips en anglais. Je vais les expliquer juste après. Je vous laisse regarder. We knew entrance to the stock market to ponder just a bit before they try and do 30 or 40 trades a day in order to profit from what looks like a very easy game. So on March 31st, I ran off a list of the 20 largest companies in the world by stock market value. And those names, a good many of which will be familiar to you, but they were led by Apple at slightly over $2 trillion. And it went down to the number 20th was worth 330 odd billion. But what I would like you to do is look at that list for a minute or two, if you want to, and then make an estimate, make your own guess. How many of those companies are going to be on the list 30 years from now? Here they are, these powerhouses. And how many would you guess are going to be on the list? Well, you know, it's not going to be all 20. It may not even be all 20 today or tomorrow. This was March 31st. But what would you guess? Alors ici, il nous montre la liste des 20 plus grosses entreprises en termes de capitalisation boursière. Et la question c'est, à votre avis, lesquelles seront encore parmi ce top 20 dans 30 ans? Alors, à vos claviers, je vous laisse écrire ici dans les commentaires, tapez les noms des entreprises que vous pensez qui seront encore là dans 30 ans. Tapez aussi, selon vous, combien de parmi ces 20 entreprises seront encore là dans 30 ans? Alors regardez, par exemple, on a Apple. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Apple ne sera plus là dans 30 ans? Ils vont révolutionner le monde. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un va détrôner Facebook avec leurs 3 milliards d'utilisateurs par jour? Et Tesla qui est en train de révolutionner une première industrie et qui est en charge de révolutionner pas mal d'autres industries, est-ce qu'ils seront encore là dans 30 ans? Donc je vous laisse écrire ici dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Et écrivez-le de manière vraiment sincère. Alors maintenant, on va regarder la même liste, mais dans le passé, il y a 30 ans. On va regarder combien de ces entreprises sont encore là. You put on 5, 8, well, whatever it would be. I would now invite you to look at slide 2, or L2, which goes back a little more than 30 years, and look at the top 20 from 1989. And if you look at the top 20 from 1989, there's two things that should grab your interest, at least two. None of the 20 from 30 years ago are on the present list. None. Zero. There were then 6 U.S. companies on the list, and their names are familiar to you. We have General Electric, we have Exxon, we have IBM Corp. I mean, they're still around. Merck is down there at number. None made it to the list 30 years later, zero. Alors vous voyez ici que absolument aucune des entreprises d'il y a 30 ans, qui faisaient le top 20 il y a 30 ans, sont encore dans le top 20 aujourd'hui. Mais le point est ceci, vous auriez demandé il y a 30 ans l'avis de n'importe quel analyste, il vous aurait très probablement conseillé d'investir dans une de ces 30 entreprises-ci. Alors que 30 ans plus tard, plus aucune n'est là. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est que choisir des entreprises individuelles, c'est vraiment très compliqué. C'est possible, c'est un des métiers que lui fait, mais pour les investisseurs, en particulier pour les nouveaux investisseurs comme vous et moi, il explique que c'est terriblement compliqué et terriblement risqué. Il explique qu'investir dans les actions, c'est vraiment la bonne chose à faire, mais que c'est vraiment risqué. Alors si on ne doit pas choisir une entreprise individuelle, comment investir? Selon vous, comment est-ce qu'on peut investir si on n'investit pas dans une entreprise individuelle? Laissez vos commentaires ici en bas. Other thing as you look at this list,
1989 was not the dark ages. I mean, we weren't just discovering capitalism or anything else. And people thought they knew a lot about the stock market and the efficient market theory was in, and it was not a backward time. And if you look, the top company at that time had a market value of 100 billion, 104 billion. So the largest company in the world, title, in just a shade over 30 years, has gone from 100 billion to 2 trillion. At the bottom, the number 20 has gone from 34 billion to something a little over 10 times that. One thing it shows, incidentally, is that it's a great argument for index funds, is that the main thing to do was to be aboard the ship, a ship. They were all going to a better promised land. You just didn't know which one was the one they'd necessarily get on, but you couldn't help but do well if you just had a diversified group of equities. U.S. equities would be my preference, but to hold over a 30-year period. But if you thought you knew a lot about which ones to pick, or the person that you had hiring, you were paying a lot of money to, had all these ideas, and they could tell you their best ideas, in 1989 did not necessarily do that well, although overall equities were absolutely. Donc ce qu'il explique ici, c'est que si vous aviez investi dans un panier d'investissement diversifié, tel qu'un ETF, par exemple le S&P 500, votre retour sur investissement, donc votre gain, serait bien plus grand que si vous aviez essayé d'investir dans une des 20 plus grandes entreprises d'il y a 30 ans. Donc ici, un deuxième point. On va regarder le secteur automobile durant les 100 dernières années. Il explique que il y a environ 2000 entreprises aux États-Unis qui sont lancées dans ce secteur. Pourquoi? Tout simplement parce que le secteur avait un avenir très prometteur, l'avenir qu'on connaît aujourd'hui, et donc il pourrait sembler très facile d'investir dans ce secteur il y a 100 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il prend cet exemple-là? À mon avis, c'est vu l'essor que connaît aujourd'hui le secteur des automobiles électriques et l'engouement qu'il y a autour de ces secteurs. Et à mon avis, il essaye de lever un point d'attention à tous les nouveaux investisseurs. People get enormously attracted to various industries. I mean, they think if you know, if a company says it's in the XYZ industry and that's a popular one, you can sell IPOs, you can sell SPACs, people disregard sales numbers, earnings numbers. It's just, it's the place to be. So, Berkshire Hathaway, where was the place to be in 1903 when my dad was born in 1903? But that wasn't really that big of news. But and it wasn't big news that actually Henry Ford was starting the Ford Motor Company. He'd failed a couple of times before, but he was about to change the world. I mean, the auto, when you think about everything. Let's just assume that you decided that autos were this incredible thing, and someday there'd be an Indianapolis 500, and someday they'd have a review mirrors on cars, and someday 290 million cars would be buzzing around the United States, or autos, or the county trucks there. And so I decided to look at the history, and I thought I'd put up the list of auto companies from over the years. And I was originally going to put up just the ones that were the M's so I could get them on one slide. But when I went to the M's, it went on and on and on. So I just decided to put up the ones that started with MA. And as you can see, there were almost 40 companies that went into the auto business, just starting with MA, including our Marmon there in the middle column, and which lasted for quite a while. It was selling cars in the 1930s were really quite special. But in any event, there were at least 2
1,000 companies that entered the auto business because it clearly had this incredible future. And of course, you remember that in 2009, there were 3 left, 2 of which went bankrupt. So there is a lot more to picking stocks than figuring out what's going to be a wonderful industry in the future. Donc ici, il montre très bien qu'en 2009, sur les 2000 entreprises, il n'en restait plus que 3. Il y avait GM, Ford et Chrysler. Et 2 d'entre elles, depuis ce temps-là, ont fait faillite. Donc il n'en restait plus qu'une. Donc si au début du siècle, sur les plus de 2000 entreprises, vous aviez parié sur l'une ou l'autre, il y a de grandes chances, quasi 100% de chances, que vous alliez perdre absolument tout votre argent. Et donc c'est pour ça qu'il lève le point d'attention en disant attention, même si le secteur est en plein essor, même si le secteur est en pleine évolution, choisir un gagnant individuel, c'est terriblement compliqué. I recommend the S&P 500 index fund and have for a long time to people. And I've never recommended Berkshire to anybody because I don't want people to buy it because they think I'm tipping them into some side. Never. I mean, no matter what it was selling for. And you know, I made it public. On my death, there's a fund for my then widow, and 90% will go into an S&P 500 index fund and 10% of Treasury bills. On the other hand, I'm very happy having my future contributions to group of charities that'll be spread over 12 years or so after my death, to stay in Berkshire. I think the odds are Berkshire is, I like it, but I'm not, I do not think the average person can pick stocks. We happen to have a large group of people that didn't pick stocks, but they picked Charlie and me to manage money for them 50 or 60 years ago. So we have a very unusual group of shareholders, I think, who look at Berkshire as a lifetime savings vehicle and one they don't have to think about, and one that they'll look, if they don't look at it again for 10 or 20 years, that will have taken care of the money reasonably well. But that, I wouldn't argue that S&P 500 over time. I like Berkshire, but I think that a person who doesn't know anything about stocks at all and doesn't have any special feelings about Berkshire, I think they ought to buy the S&P 500 index. Donc au final, qu'est-ce que Warren Buffett essaie de nous dire? Très simplement, il essaie de nous dire que le plus simple, selon lui, c'est d'investir dans des ETF, dans des paniers d'investissement. On a déjà parlé de ça pas mal de fois. Donc en gros, on a des paniers qui représentent, par exemple, le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Mais vous avez d'autres paniers qui représentent, par exemple, le secteur de l'eau, le secteur de l'énergie, ou des paniers qui représentent des marchés, les marchés émergents. Quoi qu'il en soit, ce qu'il recommande, c'est d'investir dans des paniers. Et il va même plus loin. Il dit à la fin qu'il recommande même à des investisseurs individuels d'investir dans le S&P 500 versus dans son entreprise à elle. Il dit qu'il y a moins de risques et de plus grandes chances de retour sur ses investissements si on investit dans le S&P 500 au lieu d'investir dans Berkshire Hathaway. Alors, une des raisons pour laquelle c'est très intéressant, c'est que Warren Buffett lui-même n'investit jamais dans des ETF, il n'investit jamais dans des paniers d'investissement, il investit toujours dans des actions individuelles. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'ici, il nous recommande de faire l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que il segmente les investisseurs en 2 parties. Les professionnels comme lui qui arriveront à sélectionner les futurs gagnants et les débutants comme nous qui n'avons pas les ressources, qui n'avons pas l'information. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il nous recommande tout simplement d'investir dans des ETF, puisqu'il dit que c'est là qu'on aura le plus grande chance de faire des gains. On fera peut-être des gains moins grands que si on avait sélectionné le futur gagnant, mais en tout cas, au moins, on ne perdra pas notre argent. Et ça va à l'opposé des principes d'investissement de Ray Dalio, un autre des plus grands investisseurs
au monde qui, lui, investit principalement dans des ETF et principalement, tout simplement, dans le S&P 500. Donc voilà, donc dernièrement, pas mal de gens aiment rigoler de Warren Buffett, mais souvenez-vous qu'il investit depuis plusieurs décennies. Beaucoup d'autres investisseurs se sont fait balayer entre-temps. Ils ont connu des moments de gloire et ils se sont fait balayer. C'est vraiment un des seuls qui est toujours là et qui continue à investir de manière avec pas mal de résultats positifs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Je continuerai à faire des vidéos sur bien sûr les entreprises et les actions de manière individuelle, mais je pense que c'est intéressant de diversifier son portefeuille en ayant quelques ETF ou quelques paniers et à vous de voir quel pourcentage et quelle pondération ces paniers pourront avoir dans votre panier d'investissement. Alors voilà, encore une fois, mon but c'est d'essayer de vous aider à améliorer vos talents d'investisseur en vous donnant le plus d'outils possible. Si ces vidéos vous intéressent et si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, mais surtout de s'inscrire pour être mis au courant. Et laissez vos commentaires si vous avez des questions ou s'il y a d'autres choses que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà, merci, ciao.